హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తన్వి 1619. మేమైతే టూర్ వెళ్ళామండి. ఫస్ట్ రెనో వెళ్ళాము. ఇది రెనో వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో తీసాను వీడియో. అసలు లొకేషన్స్ అయితే ఎంత బాగున్నాయో. నేను ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో మొత్తం కెమెరా పట్టుకునే కూర్చున్నా అండి. చాలా బాగుంది ఆ కొండల్లో. అది రెనోలో గేమ్స్ ఉంటాయి. ఈ వీడియో ఏంటి అంటే, మేము రెనో వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో ఎలా ఉంది, అక్కడ నుంచి రెనోలో మేము ఎంజాయ్ చేసింది అని. అక్కడ నుంచి మేము యోస్మైటీ వెళ్ళాము. యోస్మైటీ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా లొకేషన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఇలాగనే మీరు మాతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టుగా ఆ లొకేషన్స్ అంతా చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు కూడా నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి. మరింత ముందుకెళ్దాం. వీడియోలలో కనిపించినా కూడా, మళ్ళీ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చినా కూడా అంతా నాకు కొత్త అండి. ఏదన్నా తెలియక ఆగి మాట్లాడుతూ ఉంటాను. మీరు లైక్ చేస్తే నాకు కొంచెం మోటివేషన్గా ఉంటుంది. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఇక్కడ రెనోకి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. రెనోలో మేము తీసుకున్న హోటల్ ఇది. బయట పార్కింగ్ అంతా చేసిన దగ్గర జస్ట్ నేను చూపించడానికి తీసాను. చాలా మబ్బేసింది, వర్షం పడేలాగా. ఇది అవుట్ సైడ్ నుంచి లోపలికి వెళ్తున్నాం మేము పార్క్ చేసేసుకొని. Tanvi. శాంతి. అదే నేను ఓపెన్ చేస్తా. లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత చాలా బాగుంది ఇది. నాకైతే చాలా నచ్చింది. అవి చిన్న చిన్న బ్రిక్స్ లాగా ఉన్నాయి. అసలు మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేశారు, ఒక డిజైన్ లాగా. పైన కూడా ఆ బ్యాక్ సైడ్ కనిపించేది అంతా కెసినో గేమ్స్ అండి. అసలు చూడసలు ఇవి చూడప్పా, ఎక్కడ నిలబడితే అక్కడ షైనింగ్. బాగుంది. అంతే కదా మరి.
నాదే ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ పిల్లలు కూడా చాలా సేపు ఆడుతున్నారు వాళ్ళ గేమ్స్. వాళ్ళ డాడీ బర్త్డే కదా, మేము మంచిగా ఆయనకి సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని కేక్ అది తీసుకున్నాము. సతీష్ బర్త్డే ఆ రోజు. రెనోలో 2 days అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మేము అక్కడి నుంచి యోసమైటీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మార్నింగ్ అంతా వీడియో తీయలే, అక్కడ కొంచెం సెక్యూరిటీ ఇష్యూ ఉంది. మార్నింగ్ అయితే ఇక్కడ ఆగి మేము ఏదన్నా ఎర్లీగా లంచ్ చేద్దాం. లొకేషన్ అది బాగుంది, పెద్ద లేక్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్లో. అక్కడ కూర్చొని పిల్లలకేమో డ్రాయింగ్ వేసుకోమని వాళ్ళు అవి ఇచ్చారనమాట. ఎక్కడ కూర్చున్నా పిల్లలకి ఎంగేజ్ చేయడానికి ఏదో ఇస్తారు, పెన్సిల్స్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు కలరింగ్ వేసుకుంటున్నారు. ఫుడ్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి తిని మళ్ళీ మేము బయలుదేరడానికి చాలానే టైం పట్టేసింది. అక్కడ నాకు కూడా టైర్డ్గా ఉంది బాగా, అందుకే నేను డల్గా అలా కూర్చుంటున్నాను. యోసమైటీ స్టార్ట్ అయిపోయాను. ఇక్కడ నుంచి బాగా లొకేషన్స్ అయితే ఎంత బాగున్నాయి చూడడానికి. వ్యూ ఆగి చూడనక్కర్లేదు, వెళ్తూనే అసలు ఆకాశం కానీ కింద వాటర్ ఆ కొండలు. నాకైతే నేచర్ చాలా బాగా నచ్చింది. అసలు క్లైమేట్ కూడా బాగుంది. అసలు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను కంటిన్యూ చాలా వీడియోస్ చాలా వరకు కవర్ చేస్తాను. చూడండి, మీకు కూడా నచ్చితే లైక్ చేయండి. Mountains, mountains touching the sky, right? Huh? Mountains ఏదో స్కై ని అనిపించుకున్నట్టున్నాయి కదా. రైట్ సైడ్
అసలు కెమెరా వ్యూ ఇంకా బాగుంది అసలు. అసలు రిటర్న్ లో అవుదాం అన్ని మాక్సిమం వ్యూ పాయింట్ మొత్తం లెఫ్ట్ కే ఉన్నాయి కదా. ఆ రోజు మార్నింగే బయలుదేరిపోదాం. బయలుదేరిపోతే యూఎస్ఐటీలో కూడా మళ్ళీ మేము హోటల్ బుక్ చేసుకున్నాము. ఇది విత్ కిచెన్తో వస్తుంది. పొయ్యి ఉంది, గ్లాసెస్, ప్లేట్స్, కుకింగ్ వెజల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి. ఇందులో కూడా వుడెన్ బెడ్స్ పంపించారు. సేమ్ డబుల్ బెడ్స్ అండి, విత్ కిడ్స్ కదా. ఒక చిన్న టేబుల్, 2 చైర్స్ ఇచ్చాడు. అంతా ఇక్కడ కూడా యాజ్ యూజువల్ యూఎస్లో ఏంటి అంటే చిన్న స్టీమ్, పొగ ఏదన్నా వండినప్పుడు వచ్చిందంటే అది ఫైర్ అలారం మోగుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫన్ ఏంటంటే మేము హాట్ వాటర్తో, చల్లగా ఉంది వేడి, హాట్ వాటర్తో స్నానం చేసి ఆ బాత్రూంలో ఉన్నట్టే వేడి బయటికి ఇలా రాగానే అది మొత్తేసుకోవడం. అసలు టార్చర్ అనుభవించామండి. అది చిరాకు పెట్టించింది మమ్మల్ని. ఇంకా మార్నింగ్ రెడీ అయిపోయి యోసెమైటీలో మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి చూడడానికి వెళ్ళిపోతున్నాము. మార్నింగ్ రెడీ అయిపోయి
పొడుగుతా మనకి కొండ నుంచి పడే వాటర్ ఫాల్స్ అక్కడ మంచండి. ఇప్పుడు 2 సీజన్‌లో బావుంటాయి. ఇప్పుడు ఈ సీజన్‌లో బావుంటాయి. మళ్ళీ ఫుల్ మంచుతోని బావుంటదట. ఇంకోసారి మంచుతో ఉన్నప్పుడు వెళ్తాము. అప్పుడు కూడా తీస్తాను. లెఫ్ట్ చూడరా సూర్య. అసలు ఎంత బాగుంది అసలు. రైట్ సైడ్ స్లో వెళ్ళప్ప ఎందుకంత రష్గా. అసలు ఎంత బాగుంది కదా, చూసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు కదా. రైట్ సైడ్ ఇంకా చెట్లు అడ్డు వస్తున్నాయి కానీ అటు సైడ్ ది చూడు కట్ చేసినట్టు. ఇంత పెద్ద బండరాయిలు ఎప్పుడు చూడలేదు. పెద్ద కొండ ఇది. Left lane, Yosemite Valley Express. Laser point. Yosemite Valley. Oh my God. అబ్బా, ఎదురుగుండా చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో. తన్వి చూడు, తన్వి నువ్వు ఆ స్టోన్స్ పెద్ద పెద్దవి చూడు అసలు కొండ ఎట్లా ఉందో. ఓ అసలు చూడు, చూడు. లైన్ Rainfall. Correct. Rainfall. రాళ్ళ దగ్గర ఫోటోలు దిగుతున్నాం. ఇంటర్నెట్ వదులుతాము మనం. Iటే వస్తుంది. ఇటు లేదు కదా, ఇటు వన్ వే కదా ఇది. అసలు రైట్ సైడ్ ఇది బాగుంది.
రైట్ లేదబ్బా ఒకటే కాదుదమ్మా. వన్ డే ఏదైనా మూవీస్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. తన్వి సూర్య సూర్య వాటర్ ఎంత ఫ్రెష్ భలే ఉంది. అబ్బా సూర్య రైట్కి చూడు. ఆగండి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? తన్వి అక్కడ వాటర్ కూడా వస్తుంది. అగో అగో చూడు, వాటర్ వస్తుంది. చిన్న ఇంకా తిప్పలు. హాయ్ అయ్యో దాని కాలుకి వైర్ ఉంది అబ్బా. దాని కాలుకి మొత్తం వైర్ ఉండిపోయింది. ఆ కాలు ఒక్కటి ఇలా పట్టుకొని ఉంది. ఏంటా ఒక్క కాలుతో ఉందని వీడియో తీస్తున్నా. మొత్తం వైరే. అటు నుంచి రా అబ్బా, నువ్వు ఇట్లే ఇక్కడలే. తన్వి ఇప్పుడు వద్దు.
నడు వాక్ చేయి నాతో పాటు. దూరం ఉండు, బ్యాక్ ఉండు, బ్యాక్. ఇప్పుడు నువ్వు వస్తావు వీడియో. ఓకే. సూర్య హలో. అబ్బా ఇక్కడైతే వస్తున్నాయి అబ్బా, ఫొటోస్ బాగా వస్తాయి. చాలా బాగుంది.
సూర్య దిగడానికి వాడు తిప్పలు తిప్పలు కాదు. మనం అన్నయ్య దిగుతున్నాడు చూడరా. ఇప్పుడు డాడీ ఎట్లా దిగుతాడో చూద్దాం. వీళ్ళంతా ఇటు ఈజీగానే దిగుతున్నారు. సూర్య ఇక్కడ చూడు. డాడీ ఓయ్ వాళ్ళిద్దరు అక్కడ దిగుతున్నారు వాటర్ లో. చూద్దాం. Go there. వెళ్తావా? అబ్బా అదే అబ్బా ఫాలు. చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయాలి. షీఈ్ అవర్ టూర్ గైడ్. Okay, here's what I'm going to do. I'm going to talk about safety and see what happens. I'm not in charge. So, a couple of safety notes as we get rolling. One, you look to your left, you look to your right. You will notice there's nothing really keeping you off this road. So, you are in charge for keeping yourself and all of your items on this vehicle. That means if you have like a water bottle or a bag or anything that's sitting on the floor or on the seats next to you, especially if that thing is round and it's unsecured, that's probably just gonna roll off the sides of the tram. Bye, friends. Are these people we know or just Bye. Okay, amazing. You'll see. I'm just kind of looking a lot of friends out there on the road.
I never really know where we're waiting down. But if we lose something off the side of the tram, we can't go back to get it. So that thing is lost until we're in last. You can hopefully go find it later. Same thing's gonna go for your hats. I see at least once a tram, someone's hat just goes whoop, flying right off. So far, my trams have had no hat casualties because ఐస్ క్రీమ్ you're in the కాఫీ back rows. తీసుకున్నాము Get నేను ready to సతీష్ catch a hat, okay? We've been Coffee really good తాగాము. neighbors to each other so far this season. పిల్లలేమో But if you feel it's picking up a little bit of Hour, speed, there's 2 a little hours bit of wind. Not a bad idea to just hold Okay. on to your hat. So, number one is all yourself, your limbs, your children, your items in the tram. Deal? Deal. Amazing. Deal. Number two, when you boarded the tram, you boarded by that white step on this side. That is the only way on or off the tram. Please stay totally seated while we're moving. Once we're stopped, only get on or off with that white step out. Not when it's చూడండి coming ఇక్కడ out, కార్ not when it's not పార్కింగ్ out, not చేస్తున్నారు off the చాలా other side. మంది. That's how people trip, fall, get injured. We don't need that, right? వావ్ చూడండి So, boarding, deboarding, ఎంత by పెద్ద the white రాక్ step. హిల్స్ Deal? Amazing. Amazing. Last thing, I don't Mountains. think it's going to be bad because we're on the evening tram, but some of you may have just spent all day in the sun. So, special మొక్కల మీద rule చూస్తే during the ఎలాగా summer, మీరు కూడా no చూడండి. heat exhaustion, no heat stroke. Deal? Okay. The way we're going to make sure Oh my a day in the sun, God. See the just rock make sure you let me know so we can take care of you, okay? mountains, rock mountains. All right. పెద్దగా So, ఉన్నాయి I చూసారా? mentioned we got Paul up in the front. రెండు కళ్ళు I'm సరిపోతాయి. Ranger or Tall. We don't have quite enough time to Guys, do I'm like a the nice bike. big Oh go my around God, shower I all of our love it. names, our hopes, our dreams, our fears about our time in Yosemite. But I want to know who I'm hanging out with this evening. So I want you all to do me a favor, okay? On the count of 3, I want you to shout your name at me. Ready? 1, 2, 3. It's so good to meet all of you. I'm so glad that you're here. We have 2 hours together today. How many of you in those 2 hours are hoping to learn about a little bit of human history in this valley? What people have been up to here? Okay, amazing. What about some natural history, geology, rocks, trees, our ecosystems? Amazing. Yes. Who here is here to talk about Rocks bears? కోసం స్టోరీ చెప్పుకుంటా. Yeah. మనం విందాం. I got it. That's all we care about. I get that. It's a ఇవన్నీ lot of చూడండి people in కొన్ని Yosemite. పైన్ And who here would ట్రీస్, be కొన్ని totally రెడ్వుడ్ content ట్రీస్, if I stopped talking కొన్ని right ఓక్ now? ట్రీస్. And for the next 2 hours, కానీ you just చాలా gotta బ్యూటిఫుల్ enjoy all ఉంటది ప్లేస్. this. వీళ్ళు క్యాంపింగ్ వేసుకున్నారు చూడండి, క్యాంపింగ్ టెంట్స్ I'll అన్ని try to give you a little bit. ఇలా of టెంట్ everything. వేసుకొని We'll talk నైట్ about this ఉంటారు, off the ఇక్కడే valley. వండుకొని తింటారు. The first thing that I want to point out వీళ్ళు ఇక్కడ is a little bit of that human history in చూడండి ఎంత Yosemite because బాగుంది people కదా. have been living here అదే passing టెంట్ through this లాడ్జ్ valley అదేమో, for about 8 to 10,000 అది టెంట్. a long అది కూడా time. మనకి People లాడ్జ్ have లాగా been అనమాట, living in రూమ్ Yosemite. ఇస్తారు. For the vast వాష్రూమ్స్ majority ఉండవు, of మన those 8 షేర్డ్ to వాష్రూమ్స్. 10,000 years, it has been exclusively the native people of the valley, the native tribes of Yosemite living here. And as we pass by Camp Flora, the just went into the background, we start to see ఎంత little బాగుంది cedar కదా. structure out through అసలు the here. Over here on the side of the road is Wahoga. రియల్ గా అయితే కళ్ళు Wahoga village సరిపోవట్లేదు is one of those చూడడానికి. old villages, one of the original villages. ఓహాగా విలేజ్ అంట, అక్కడ in లోపల Yosemite. ఉంది. And that tiny little parcel of land was just finally returned a few years ఇక్కడ ago ఓహా from విలేజ్ the National ఉండేది. Park Service to the Associated Tribes in the valley. There are, Okay. it's thought that there are probably a couple dozen tribes here at one point. History is complicated. Oral history especially can get lost. These days there are 7 associated tribes in the valley. We're still here, still have a presence in the park, a relationship with the National Park Service. One of those associated Tanvi, tribes now you're manages enjoying? that little parcel of land. A small example of us trying to be a little bit better neighbors than we have in our long and storied history. We'll dive into that lots more, but I see cameras going up, and so I want to introduce you Oh my to God. Sentinel Rock over here. Yeah. It's the big surfboard sticking right Yes. out of the wall. Very hard to miss. It's a geographical center of the valley, which is helpful. Helpful that it's easy to miss too, because that often is like my landmark for where I am in the valley, because it's in the center, because it's so easy to pick up that surfboard sticking out of the rock. Helpful. See what's going on there. You might also అసలు notice ఎక్కడికి some little చూసినా dark ఎటు lines చూసినా to the ఈ right. rock Those are evidence of Sentinel Falls that are no longer running this time of year, అసలు because Sentinel Falls are two of our కళ్ళు సరిపోవట్లేదు. ephemeral waterfalls. Ephemeral meaning they only last a little while, and that's most of our waterfalls here in Yosemite are ephemeral.
because most of our waterfalls move here in అయితుంది Yosemite కదా are vehicle fed కొంచెం నా వాయిస్ 100% క్లియర్ లేకపోతే by I'm sorry. snow melt. So in the winter, it snows. Oh, All that snow sits high up in the mountains and packs down into this great icy snowpack. Very slowly over the course of the spring and the summer, it thaws and melts and comes down in our beautiful ephemeral walls. But that means once all of our snow is gone, so are our waterfalls. We head over to our right. Yeah, I heard it. El Famous Capitan. country. Locally known as Santa El Mo? Cap, this incredible Cap. piece of granite, a 3,000 foot monolith, the largest piece of exposed ఎంత granite on Earth. 3000 A rock so majestic, it brings people to tears. And I know because I'm one of them, okay? I'm not afraid to admit I've cried at a rock in Yosemite. I highly recommend it, it's very cathartic. And at 3,000 feet, that's about 2.5 Empire State Buildings stacked on top of each other. If you can believe that, like any other rock that you see in the park, people are climbing. Yeah. Any guesses as to how long on average it takes to summit El Cap? Alright, I got 3 hours up front. 8 hours. 8 hours, 10 hours? A day? You all are speeding like speedsters. On average, it takes 3 to 5 days to climb a wall. 3 to 5 days out in what we call the vertical wilderness. You might have noticed, right, that you are not in the wilderness right now. You're on a flatbed truck on a paved road. Maybe you got some Starbucks before this. The vast majority of Yosemite National Park, as I mentioned earlier, is designated wilderness, backcountry. Wilderness is a legal designation. But we got other things going on in the valley. Once you're a couple hundred feet up on that wall, though, you enter what we call the vertical. We got over to our right. Yeah, I heard it. El Capitan. Locally known as El Cap. This includes everything you need. You're gonna pack in, and everything you've got with you, you are packing out. Leaving nothing on that wall. So, for your 3 to 5 days on El Cap, what's going
అవతార్ సినిమాలో కొండలు చూసినట్టే ఉంది. with a rope. డ్రాగన్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా. The free solo ascent of El Cap. It is fittingly called free solo. And my main takeaway from that documentary, they do an MRI on Alex's brain. His amygdala is broken. That's the fear center in your brain. It just doesn't really fire. I think that explains a lot. 9 years old, literally peaking at 9 for what some people prepare for a life. I can't even imagine. I do wonder what she's up to today. Alright, we're coming up on our first stop. And this is important. వాటర్ ఫాల్స్ ఉందంటే చూద్దాం కదండి మనం. కొంచెమే రివర్ లాగా వచ్చినాయి వాటర్ అక్కడ ఫాల్ అయ్యి. తన్వి వాటర్ ఏ లెట్స్ గో లెట్స్ గో లెట్స్ గో. తన్వి మంచిగా ఎంజాయ్ చేయి. స్మాల్ రాక్ మీద కూర్చుంటే చాలు. గుడ్ నాన్న అటు సైడ్ బాగుంది. షూ తీసేద్దాం అక్కడికి వెళ్ళి. గుడ్. అక్కడ కూర్చోమనబ్బా చాలు. తన్విని కూర్చోమను. హే తన్వి, ఏ వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుంది చూడండి. ఆడేసింది వాటర్లో ఆడేసింది, అయిపోయింది. తన్వి విష్ కూడా. నేను ఎక్కాలి ఇప్పుడు. వాళ్ళు కాదు, నేను ఎక్కాల్సింది. ఎక్కేయాలి, మంది ఎక్కేయాలి, అందరు ఎక్కేస్తున్నారు. పదా సూర్య ఫాస్ట్గా ఎక్కు. మరి నువ్వే వెళ్ళాలా, లాస్ట్ కూర్చునేది నువ్వే కదా. ఎక్కేసే తన్వి, మన టూర్ అయిపోతుంది. ఎక్కేసి Breaking rock falls. We have some of the tallest waterfalls on the continent. But I don't want to just introduce you to the biggest, the grandest, the tallest. I also want to introduce you to the smallest. నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ And all people Natural. out there. We నుంచి volunteer వాటర్ ఫాల్స్. with that fresh వాటర్ ఫాల్స్. You are welcome to do that. No hope Barco for tiya ba? helping yourself with nice fresh spring Mottami water yoko here in Yosemite. However, I would recommend you filter it. Kind of a personal quirk of mine. I like for my chances of PRDS being 0. And a supervisor told me that I probably got all of this. How we got these massive leaping waterfalls like Bridal Veil, little cuties like Fern, Cathedral, El Capitan, these incredible cliffsides. Who's ready to talk geology? Where are my rock people at? Yes, amazing. For everyone who was feeling a little bit tepid, don't worry. It's going to be like geology for liberal arts majors, which cost me change. I'm not going to go too deep, just to tell you the story of how we got Yosemite down. To do that, we have to first rewind some billions of years ago when two tectonic plates, the North American plate and the Pacific Ocean plate, these tectonic plates were slowly drifting towards each other, little by little, inch by inch, until finally one day, they met. What happens when two tectonic plates meet?
Alright, I'm seeing some of this. I'm seeing some of this. In this case, both are right. In this case, two things happen. The first is that uplift. The North American plate slides on top of the Pacific Ocean plate. It goes through the process of uplift. It gets uplifted into a little mountain range. It carves out that V-shaped valley. This whole place fills up with glaciers, and glaciers are rivers of ice. Ice that has collapsed under its own weight and travels down. And as the glaciers travel through the valley, they absolutely tear through that granite, carving out huge chunks of rock as they go. And those glaciers, they carve out a U-shaped valley. That looks a lot more like where we are today. But that's not the end of the story, and you know it because you were just on the valley floor, and you know we weren't toddling around on this little U-shaped floor, right? We have a nice, wide open valley floor flat down there. For that, we just need a few more millennia of erosion that eventually fill the bottom of that U with sediment. And when sediment filled the bottom of the valley floor, we got that nice, big, flat ground that we live and work and play on. And it also created basically a natural aquifer. So that's underneath your feet, whenever you're standing in it. Billions of years of the Earth's evolution. Tectonic plates meeting and melting. Miles of the Earth being eroded and swept away. Rivers and glaciers tearing through this granite until finally you get to turn on the tap and get yourself a nice cold drink. Which always feels pretty cool to me. It feels very special to enjoy that. And this tastes really good. I think we have some of the best tasting tap water in the world here in Yosemite. Oh my god. So we are up here at what's going to be our second stop at Tunnel View. We are really getting a view of everything that the glaciers have carved out for us. That huge U-shaped valley. And up here, once we get parked and turned around, you'll see lots of the same things that you saw back at Valley View. You can see Bridal Veil from up here. You can see El Capitan from up here. If you've got a keen eye, I've seen a little bit of a corner of it from Valley View, but up here, it starts to really come into the picture. It's that thing through the valley that looks like half of a dome. So, once we're parked up here, we'll take another 10 minutes. I think we can do 10 minutes. Normally, sometimes I like to shorten our stuff up here because there's no shade, but how's everyone right now? Yeah? 10 minutes is okay to spend up here. Amazing. So you can hop out, enjoy the views, take some good pictures, and then we'll meet back here and continue rolling down the other side of the valley. Another nice thing about the evening tour is తీసి లాస్ట్ ఫుల్ పెట్టి ఇది వి అని చెప్పేసి ఆపుతారు ఇదంతా ఇది V shape rocks. మనకుందనే ఇప్పుడు అలా తీసి V shape. మళ్ళీ జూమ్ ఇంకా ఫోటో we need to protect this place for future generations to enjoy, to recreate in. And so they wrote up what was called the Yosemite Grant. They proposed putting aside the Yosemite Valley along with a Mariposa grove of giant sequoias. This is the largest grove of giant sequoias in the park. Through that tunnel down south an hour. They proposed putting away the big trees and this big valley as protected federal land. They snapped some photos like the ones you got down at Valley View, up at Tunnel View though. In 1864, a bit more of a project to get your camera out and get those photos. And they sent that all off to Washington, D.C. Congress took a look at the visitors of today. We're not paying that much attention. Right. So there are two accounts that I've been told. I like to think they're both correct, so I'll tell you both of them. One option,
do you see now? Three brothers అంట. Trees. So at the end of those 100 years of fire ban, we end up with 3 times as much fuel in the valley as there was before. Which already may be a little bit scary when you think about the possibility of fire coming through at that point, to have quite that much fuel sitting around. But something else is also happening in those same 100 years. Something that is very much still happening చాలా today బాగుంది కదా. that makes the situation, Yeah. those same 100 years that we are banning fire in the valley, we're also experiencing the Industrial Revolution, which means we're starting to use a lot of machinery. Three and we're rocks, powering that 3 machinery brothers. with fossil అలా fuels. మెమరీ. Which means we're starting to pump carbon dioxide into the atmosphere at rates never before seen, rates that are still climbing today. And that's starting to change the climate. Now, climate change creates more extreme weather of all kinds. Most of what we see here in California is a lot of extreme heat and extreme droughts. And these days, not hard to believe that it's an ephemeral fall, right? You're getting the last little drops. If you come back, I almost want to say in a couple of days at this point. That's right. That's going to be a dry wall. So you can pat yourselves on the back to come just in time to see the tallest waterfall in North America. But if you were to come back, and I hope you do, come back and visit us in the spring. April, May, even early June in a good year. That thing is roaring, absolutely crashing off the rock. It sounds like thunder across the meadow. And then, of course, as the summer goes on, we got that last little trickle as the snow melts here. And if you notice the little gully, the V-shaped gully off to the left of the waterfall, that right there is Upper Yosemite Falls Trail. If you're looking for a big hike, a start early in the morning, bring tons of water kind of hike, you can take that gully up the side of the waterfall all the way to the top of Yosemite Falls. 3 miles, climbing 3,000 feet in 3 miles. It is no joke. And when you're climbing up there, that little gully up the Yosemite Falls Trail is actually the original path of that waterfall. The water cut that gully through around. పైకి కూడా ఇలా వెళ్తారంట అలాగా. Lined by a glacier and a half to the waterfall into the little notch that it's carving out today. It is wild, the scale of change that you can see just with plain eyes here in the valley. Alright, I got one more tree I want to show you. If the last 3 weren't enough, it's going to be on our right. You're going to be looking out for a little flared base. This big guy right here. And just take a moment to notice it. Just observe this beautiful specimen. Notice the bark. Look up at the needles, the shapes of the needles, see what you see. There's going to be 2 more of the same kind of tree. Just in front of us, there's one just behind the speed limit sign and another just behind the brown road sign. You're kind of looking for that same thing, a little bit of a flared base, what we call the butt swell or the buttress of the tree. Straight bark. Okay, this is the shape of those needles. Anyone know what we're looking at here? Any tree ecologists on the tram? Alright, who came to Yosemite hoping to lay eyes on some giant sequoia? A blanket over it? So you know those bears know what a cooler looks like. And they know what goes into a cooler. We actually had our first car break-in in, I think, a decade, like 3 weeks ago. So, like a daytime car break-in. Never had the cooler. Not a bad idea. This is where we like to see the bears. This out here is Cook's Meadow, another one of my favorite views in the valley, another great sunset spot. ఒకటి కనబడచ్చు కదా, హాయ్ చెప్పచ్చు కదా. Last year we had a mating pair hanging out here in Cook's Meadow. Mating pairs out there, this is kind of the time to see them in the summer. And the meadow is a great place to find any wild. Eggs get fertilized, but they do not become pregnant. They wait. The eggs hang out. Black in the limbo ఒకటి ఉంది state for a అక్కడ, while black until ఉంది they're అది. ready to go hibernate. And when they go into the den, their little bare bodies do a scan. Say, okay, how do we do this here with our calories? How healthy are we feeling? How much
food did we get? How many little cubs, little embryos could we actually support? And that number of eggs will implant. Generally between 1 and 3, most commonly 2. So if you're looking around for bears, you might even get to see a mama and a couple cubs. If you're looking at a bear like the size of a house cat, that's a cub. A lot of people think they're looking at cubs when they're actually looking at what we call yearlings. If you're looking at a small bear, but it's like the size of a small dog, that's a yearling, which means they've spent the whole first year with mama bear. They've gone back into hibernation as a little family unit. And then in the second spring, when they leave the den, Big wall climbing was invented here. Climbing techniques and gear invented here. Brands you might know or might even own, invented by dirtbag climbers right here in Yosemite, North Face, Patagonia. This is where it all happened. And when that big flood of 97 came through that we talked about earlier and it wiped out a lot of our structures, the Park Service looked around to try to figure out where to rebuild. You're too close to the river and you're in the flood zone. But the further you get from the river, the closer you get to the wall, and you're in the rock. It's not a lot of good options to put things. So they thought maybe we'll rebuild a little bit of housing right there in Camp 4. And let me tell you, the climber... మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా టూర్ అంతా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోండి. మా వీడియోలు మీకు వస్తూ ఉంటాయి. యూఎస్లో తీసే ప్రతి వ్లాగ్స్ మీకు రీచ్ అవుతాయి. బాయ్ బాయ్ అందరికీ. మళ్ళీ ఇంకో కొత్త వీడియోతో కలుద్దాం. See you.